Srimate Bhakti-yoga Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Kshatari Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Srivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29. What is it called? The English? Chapter is called Talks Between Narada and King Prachinabarhi. We go to text 16. Translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Okay. Antakpuram cha hridayam Vishuchir mana uchyate Tatra moham prasadam va Arsham prapnoti tat gunai Antakpuram cha hridayam Vishuchir mana uchyate Tatra moham prasadam va Harsham prapnoti tat gunai Antakpuram cha hridayam Vishuchir mana uchyate Tatra moham prasadam va Harsham prapnoti tat gunai Antapuram private residence Cha and Hridayam the heart Vishuchi the servant named Vishuchina Manaha the mind Uchyate is said Tatra there Moham illusion Prasadam satisfaction Va or Harsham jubilation Prapnoti obtains Tat of the mind Gunai by the modes of nature. Translation. The word Antapura refers to the heart. Антапура означава сърцето. The word Vishuchina, meaning going everywhere, indicates the mind. А с името Вишучина, което значи ходещ навсякъде, се назовава умът. Within the mind, the living entity enjoys the effects of the modes of material nature. В ума си, живото същество се наслаждава на резултатите от взаимодействието с гуните на природата. These effects sometimes cause illusion, sometimes satisfaction, and sometimes jubilation. Веднъж тези резултати го потапят в илюзия, друг път му носят чувство на задоволство, а понякога пораждат у него ликуване. Report.
The mind and intelligence of the living entity in material existence are affected by the modes of material nature, and according to the association of the material modes, the mind is habituated to go here and there. Коментар. В материалния свят умът и интелигентността на живото същество са под влиянието на гуните на материалната природа и в зависимост от характера на общуването си с тях, умът се лута в една или друга посока. Actually, the living entity in his material condition remains inert. Yeah. Did I forget one? Actually, well, we had this one. Yeah, we had this one. There's one more. Someone invented another. Yes. The heart feels satisfaction, jubilation, or illusion according to the effects of the modes of material nature. Различните въздействия на гуните на природата предизвикват сърцето лекуване, задоволство или илюзия. Actually, the living entity in the material condition remains inert. Когато е обусловено от материята, живото същество на практика остава инертно. It is the modes of material nature that act on the mind and heart. Гуните са тези, които оказват влияние върху ума и сърцето му. The results are enjoyed or suffered by the living entity. Но в резултат на тези въздействия се наслаждава или страда самото то, живото същество. This is clearly stated in Bhagavad-gita 3.27. Затова ясно се говори в Бхагавад-гита 3.27. Prakite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimuratma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by nature. Заблудена от влиянието на лъжливото его, душата си мисли, че сама върши дейности, които всъщност се извършват от трите гуни на материалната природа. Antakpuram charidayam vishuchirmana uchyate tatra moham prasaram va harsham prapnoti tat gunai. The word Antakpuram refers to the heart. The word Vishuchina, meaning going everywhere, indicates the mind. Within the mind, the living entity enjoys the effects of the modes of material nature. These effects sometimes cause illusion, sometimes satisfaction, and sometimes jubilation. Още веднъж превода. Антапура означава сърцето, а с името Вишучина, което значи ходещ навсякъде, се назовава умът. В ума си живото същество се наслаждава на резултатите от взаимодействието с гуните на природата. Веднъж тези резултати го потакат в илюзия, друг път му носят чувство на задоволство, а понякога пораждат у него ликуване. Okay. So let us first welcome our guests. Who are you? Are you the one I think you are? You look very different. You're speaking now, Radhakanta? Not now. So be quiet. And who else we have? What is your name? Nelly. Nelly. Ah, Nelly. Okay. Hare Krishna. So where are you coming from? Varna. That's not so far away. Okay. And everybody else was here already, and of course there's Krishna Das and his father. So this is very interesting information we get here. Тук получаваме много интересна информация. In the purport it says that actually the living entity in his material condition remains inert. В коментара се казва, че когато е обусловено от материята, живото същество на практика остава инертно. This is always not easy to understand. Това не винаги е лесно да бъде разбрано. And Prabhupada quotes this verse, which, we wonder something. What does this really mean? И Прабхупад цитира този стих, който понякога се чудим какво наистина означава. That ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul,
under the influence of the three modes of material nature, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by nature. Значи душата, която е заблудена от влиянието на лъжливото его, си мисли, че сама върши дейностите, които всъщност се вършат от трите гуни на материалната природа. So does it mean if I move this table, I'm not moving the table, right? Това значи ли, че когато преместя тази маса, не съм аз този, който е мести. Така ли? Yes or no? I don't know. I'm bewildered. I'm a bewildered spirit soul. Аз съм объркана духовна душа, не знам. So, what do you think? Am I moving or not moving? Какво мислите? Движа ли или не я движа? Your body is moving. My body. Okay, but I am moving. I'm this body. That's the illusion. Аз мисля, че съм това тяло и аз върша дейност. So, I mean, my body is moving, you say. So if I'm not in the body, then the body is not moving this. So I'm moving, right? Ако аз не съм в тялото, тялото няма да движи тази маса, значи аз се движа. You don't understand the logic behind this? You say the body is moving it, okay, but I am moving it because if I'm not here in the body will not move it. So actually I am moving it. No, yes. But here it says, I mean, otherwise this is maybe wrong, that actually I'm inert. Но тук се казва, че аз съм инертен, значи това да не е грешно. So therefore I'm bewildered. Затова съм объркан. Help me to understand this. Помогнете ми да разбера. How is it? What's your take on this? Вие какво мислите? Everybody has a chance to explain it. It could happen that even if I'm dead, my body will move it, right? Yeah, it could happen. It doesn't happen often, but how many times does it happen? That doesn't, not often means how many. It never happens. Rarely. When? Yeah, I don't have any practical. That's right. Me too. Anybody has practical experience of a dead body moving something? Maybe the ghost, but not the body. It's the ghost. Anyway, so. Isn't it that this is in the context that in the purport of Prakriti-yoga, Prabhupada saying that one is doing but for the satisfaction of Krishna, and other is doing for his satisfaction. And this is actually the conditioned living entity, that he thinks that I do means that he wants to enjoy the fruits of the results. Okay, let's get Bhagavad-gita. Let's find out. Probably he's right. I mean, I trust his. Yeah, trust his. We will trust his remembrance, his memory. So 327. No, this is I mean, really. We always get this question: how to understand this? Even after reading the purport to 327, there's still questions. So you got the other Bhagavad-gita, so you can read this. So this is the Prakriti-kriyamanani, very famous verse. There are two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness. Oh, no Bhagavad-gita? Okay. So, two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, and they're working on the same level. So they do the same thing. And they may appear to be working on the same platform, but there's a wide gulf of difference in their respective positions. В коментара се казва, че ако двама души, единия с Кришна съзнание, другия с материално съзнание, извършват една и съща работа, външно може да изглежда, че действат еднакво, но всъщност тяхното положение има огромна разлика. Now the person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. Под влияние на фалшивото его, човекът с материално съзнание мисли, че той е извършителят на всичко.
He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. Той не знае, че тялото му е механизъм, създаден от материалната природа, а тя е енергия на Върховния Бог. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. Материалистът не подозира, че в крайна сметка е под контрола на Кришна. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. Воден от фалшивото его, той се смята за независим в своите действия и това е ярка проява на невежеството. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna and Krishna consciousness. Той не знае, че неговите грубо и финно тяло са сътворени от материалната природа по волята на Бога и поради това физическите и умствените му дейности трябва да са посветени на Кришна в Кришна съзнание. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the senses in sense gratification, is factually bewildered by the false ego which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Върховният Бог е познат още и като Ришикеша, господарят на сетивата на материалното тяло, но невежият е забравил това, защото с продължителната неправилна употреба на сетивата за наслаждение, той се оказал във властта на фалшивото его, забравил вечната си връзка с Кришна. Okay, so this is one angle of vision. Това е една гледна точка. Understanding that ultimately everything depends on Krishna. Разбирането, че в крайна сметка всичко зависи от Кришна. Which includes the material nature. Което включва и материалната природа. Srishti Sthiti Pralaya, in Brahma Samhita, it says that Durga is Chayeva, it's moving like a shadow. В Брахма Самхита се казва, че Дурга, материалната енергия, се движи като сянка. We have experience when the sun shines and there's a shadow, like you can put your hand. Here we also have a shadow, and the shadow will move according to the hand. It is not independent. Имаме този опит, че когато има слънчева светлина и си сложим, например, ръката, се вижда нейната сянка и когато движим ръката си, се движи и сянката. Тя не е независима. So the material nature is not working independently. А така материалната природа, тя не действа независимо. So that means the body is made of material elements. Това означава тялото е изградено от материални елементи. And ultimately it's not under our control. И в крайна сметка то не се намира под наш контрол. Which doesn't mean there's no control. Което не означава, че няма контрол. As I said, this is my control. I move the table, right? Както казах, това е, аз виждам масата, това е под мой контрол. But that's why I asked the question in the beginning. If you just hear it like this as it comes, the words here, it looks like I'm not moving. Material nature is moving and I am just inert, which means inert means, what is the good word, synonym? Like not moving actively? Inactive, exactly, inactive. Може да изглежда, четейки този стих, че когато аз движа масата, всъщност не го правя, аз не го извършвам, аз оставам инертен или неактивен. Now then, if we go to the 7th chapter, we have this other verse. Jiva Bhuta Mahabaho Yayedam Dayate Jagat. That the living entity is exploiting the resources of material nature. So obviously he is active. Ако отидем в 7 глава, друг известен стих, се казва, че живото същество експлоатира ресурсите на материалната природа. Очевидно, значи то е активно. Yeah, in that purport, Prabhupada says that the living entities who are exploiting the inferior energy, which is the material elements,
for different purposes. They are the superior energy of the Supreme Lord, and it is due to this energy that the entire material world functions. В коментара се казва, че живите същества, които използват тези нисши енергии за различни цели, са висша енергия на Върховния Бог и именно благодарение на тази висша енергия функционира целият материален свят. And then it says the cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. И след това се казва, че космическото проявление няма силата да действа, ако не бъде задвижено от висшата енергия, живото същество. But in 327 it says that the living entity thinks himself the doer of activities that actually are carried out by the three modes of material nature. Но в 3.27 се казва, че живо същество си мисли за извършител на дейностите, които всъщност се извършват. So what is it? What is it one or is the other or what is it? Така се чудим, кое е едното, другото и какво се случва. So, how do you explain this? Как може да се обясни това? She looks very intelligent. Glasses. People with glasses are intelligent. Looks like. Apparently, she also has glasses. But you got your first shot. How we understand this it seems to me contradictory. Is it or is it not? I was thinking about the fact that the logic behind the fact that also we make mistakes, like even if we perform devotional service, we do make mistakes. And should we think that if we make a mistake, that it's not us who make the mistake and should not carry the responsibility, but to blame the senses or the modes of material nature that they are responsible for this. And this is also something that's... This sounds interesting. Yeah. So now you translate. Okay. Това, което си мислех, че дори когато правим грешки, независимо дали извършваме правилно служим, дали извършваме така принципите на Бхакти-йога или не, отново дали ние сме отговорни за това или обвиняваме сетивата и материалната природа и съответно сме невинни. So let me see if I understood this correctly. I hope not. Are you telling me that if we make a mistake, it's actually the modes of material nature who are responsible? Once, the first time I read this verse 327 from Bhagavad-gita, this was my first thought, actually. And I've been thinking about it a lot. Първи път, в който прочетох този стих от Бхагavad-gita 3.27, точно това си мислех винаги. So, now let's get this clear. I mean, what are you telling me? That's your understanding, or you think it is like this? No. Good. I'm relieved. So one may think like this. That's right. One may think like that. Yes. And many people do think like this. Човек може така да си мисли, много хора така си мислят. You know, they do something really foolish. Те правят нещо наистина глупо. And then when you try to get on their case, и когато се опиташ да ги хванеш на тясно, they may say, why are you blaming me? те казват, защо мен не обвиняваш? I'm not the controller. Аз не съм контролер. Right? I mean, ultimately, actually, it's Krishna who is at fault. I mean, it's his fault because he is the supreme controller. He's controlling everything. Те казват, че Кришна е виновен, защото той е върховният контролер и той владее всичко. Does that sound? You have heard this? Чувал ли сте това? Did you maybe think like this sometimes? Мислите ли по този начин? It's a very prominent philosophy. Exactly, that's a very prominent philosophy. We have to give it a name, a kind of Vada. The three modes of material nature Vada, Triguna Vada, something like that. Yeah. Triguna Vada. Гуните са виновни за всичко. So, I mean, this verse really is, I say, seems, we may become confused, as you also, I mean, not you, everybody, practically. You know, we read this, and then the conclusion is that, yeah, actually, whatever I do, I'm not responsible. You know, it's the three modes.
Този стих човек може много лесно да си помисли, да се забуди и да си каже всичко, което правя, всъщност не съм отговорен. Гуните са виновни. But the three modes are not independent, and because Krishna is ultimately in charge, so therefore he is responsible. Но понеже гуните не са независими, а Кришна отговаря за тях, така че в крайна сметка негова е вината, негова отговорността. Yes, but we have independence. Yeah, but that's also depending on Krishna. Значи ние имаме независимост, ама това също зависи от Кришна. But of course, this is the solution to the problem. Now you explain it. So how do we solve this? Your wife was in illusion. Now you have to bring her out of illusion by enlightening her and us at the same time. Съпругата ти беше в илюзия, сега ти трябва да разпръшнеш тази илюзия, като ни просветлиш и нея и нас едновременно. Yeah, somebody comes to you, you know, I don't understand this verse. How, you know, is it, I'm not the doer, so therefore I'm not responsible? In every moment when there is some choice, because of our free will, we can do this choice even if the material modes are acting. Still, we have the free choice. Yeah. So let's go back to this then, and how do we explain this? That actually the living entity in its material condition remains inert. Добре, да се върнем към този изречение в коментара, къде се казва, че всъщност обусловеното живо същество остава инертно. It is the modes of material nature that act on the mind and heart. Гуните на материалната природа въздействат върху ума и сърцето. Yeah, it's the living entity is inert, but he has the ability to desire, and Krishna in the form of Super Soul is agreeing to fulfill that desire. Mm-hmm. So even though the Super Soul is doing everything, actually, Super Soul is moving the material energy. But because he's doing it to fulfill the desire of the living entity, therefore the living entity is still responsible. Yes, that's right. Живото същество, то е инертно, но има способността да желае и понеже Бога в формата си на свръхдуша се намира в сърцето му и той контролира всичко, управлява материалната природа, той изпълнява желанията на живото същество и затова в крайна сметка живото същество е отговорно. Yeah, so the living entity, therefore we went to 7.5, is actually the active principle in the material nature. Затова пише в пети стих на 7 глава, живото същество е активният принцип на материалната природа. Unless the living entity is there, matter will not move. Ако го няма живото същество, материята няма да се движи. So it's either the supreme living entity, the super soul, or even higher living entities like demigods, or the ordinary conditioned souls. But they're all active principle which is moving the material nature. Така че винаги живото същество, дали това е върховното живо същество, свръхдушата или са по-висшите живи същества, като полубоговете или обикновените обособени души, но винаги живото същество е това, което движи материалната природа. It's a little technical, but you know we have this expression. There's a immediate cause and a remote cause. Това е малко техническо знание, но имаме този израз непосредствена причина и отдалечена причина. Косвена. You all have heard these expressions. So now let us. Well, I don't know. You explain. What is it? This immediate cause and remote cause. There seems to be two different causes. Каква е разликата между непосредствена причина и отдалечена причина? There's a difference, of course. Otherwise, it would be just cause. She's already prepared. We have another guest just coming in.
Yeah. So what's this immediate cause? Let's start. What is the immediate cause? The immediate cause is the living entity desire. Or doing? Or doing. Yes. And the remote cause? The remote cause are the modes of the super soul controlling the Yeah. physical. So it's like remote control. Yes. Remote means not immediately there, but at a distance. So, we can say a distance. You could say even more immediate cause is material energy. No, because the material energy is not causing anything. Материалната природа тя не причинява нищо, така че тя не е непосредствено. I think. I have to say I think, because I may be wrong, but I don't think I'm wrong. Therefore we say, no, material energy, anything. If there's no living force, it will not move or change in any way. Ако няма жизнена сила, нищо няма да се движи и да се променя. Right? Let's take a car. Нека вземем един автомобил. So Prabhupada gives an example, a very good example. Прабхупада дава много хубав пример. We have different cars sitting outside here. Имаме отвън различни коли. So unless a driver will enter the car, and nowadays you push a button or you still turn a key, old cars. Освен ако шофьора не влезе вътре и не завърти ключа или в нещо време не натисне някакъв бутон. And then, of course, you also have to push something so the gas will flow and the motor will run. This thing will not move. И освен ако не натиснеш газта и двигателя не се задвижи, колата няма да тръгне. We all agree, no? Нали сме съгласни? Of course, now they're trying. They're already invented, but it doesn't work properly. The self-driving car. Разбира се, сега опитват да изобретят, но все още не действа правилно. Well, it's working. It has a lot of problems, causing accidents but still, is it really self-driving? Now that's the question. Въпросът е дали тя наистина сама се движи тази кола. No. It looks like. Изглежда, че сама се движи. But somebody still has to push something or something. There's a living entity who's doing something. What do? They push some software button on some computer or something, no? Unless you do this, even the self-driving car will not self-drive. Има оператор, има живо същество, което натиска, включва някакво приложение и ако не направи това, дори самодвижещата се кола няма да тръгне. And you take anything else, a piece of wood, which you could make into furniture or something. How does that happen? Just by itself? И всяко едно друго нещо, например, ако имаме някаква мебел или този паркет, как сам ли се е проявил? Как е направено? The tree, if you cut it, okay, now we're going to convert this into parquet. Отсичам някакво дърво и сега как ще го превърнем в паркет? Will it do by its... I mean, that would be very practical. You don't have to do anything, we'll just do it by itself. Ако само се ставаше, ще е много практично. Нищо не трябва да правиш. But unless some living entity comes and shapes it, the wood will never do anything by itself. Но ако не дойде някой живо същество и няма форми, дървесината сама никога няма да направи нищо. Clay is a good example. Prabhupada gives this example. Clay you can form because it's very practical into a jar or into a vase or into a pot or even they make little animals or statue, whatever. You can shape it and then you put it into, even without the oven, but if you want to have it really more durable, you put it into heat so it becomes hard. So that's just clay. И много хубав пример, който даваше Прабхупада с глината. Винаги има някой, който я оформя и я прави на някакви съдове или някакви вази и играчки и след това я вкарва в пеща, за да се стегне, да стане по-здрава. Но това е просто глина, но винаги някой оформя. Or the other example, gold. You can form into rings or bracelets or whatever. You can, but it will not do it by itself.
И другия известен пример е с златото, което може да бъде направено на пръстени, на някакви украшения, но то само никога няма да се оформи така, по този начин. So the material nature by itself that's inert. It's inactive. Материалната природа сама по себе си е инертна, неактивна. And that we know by experience. И ние знаем това от опит. There's no argument against that. Huh? Никой не може да спори срещу това. Sometimes if we see something is moving and we don't see the cause of it, we may think, oh, this is automatic. Понякога, ако видим нещо, което се движи и не виждаме причината за движението, но ние смятаме, че е автоматично. I mean, the word itself, it comes from Latin, automatica. No? It's automotion, self-moving. Самата тази дума идва от латински, което означава самопридвижващо се. Many times this is actually being used, of course, in everyday life. Oh, this is going automatically. Ние използваме тази дума ежедневно, като казваме нещо се случва автоматично. Even the car, this car doesn't have gears anymore. It has automatic. How you call it? Gearbox. Huh? Automatic gearbox. Yeah. So. Дори тези коли, които няма скоростен лост, казваме, че са автоматични. Actually, it's semi-automatic. You still have to move this thing to going back or stationary or going forward. Има някакъв лост, който да поемаш посока напред, назад или оставаш на едно място. But then there's a miracle. If you go forward, you don't have to touch it anymore. It will automatically shift gears. Обаче става чудо. Ако вървиш напред, няма нужда повече да докосваш този лост, тя автоматично сменя скорост. But it's not really by itself. There's some living entity who's doing it. It's still, to move the gears, you have to give more gas to go faster. Otherwise, it will not change. И също така това не става автоматично, защото има живо същество, което натиска газта, за да колата да се движи по-бързо и да сменя автоматично скорост. So this is, I think, clear, I hope, should be clear, that the living entity, yes, is, inert in the sense it's the observer, upadrashta. Е ясно, надявам се, че е така, че живо същество е инертно, защото той е като наблюдател, упадрашта. But, as it was explained, and that's how it is, Krishna is all-pervading as the Super-Soul, and he is facilitating the desires and thinking, feeling and willing of the living entity. Но както беше обяснено, Кришна като свърхдушата, той е се проникващ и той улеснява или дава възможност да се изпълняват желанията на живите същества, да развиват своето мислене, желание, чувстване. So it looks like we are the cause. Изглежда, че ние сме причината. So indirectly because of our desires we are the cause, but the real mover is the controller, who is Krishna. И индиректно ние сме причината, но този, който движи наистина нещата, който ги контролира, е Кришна. And then of course there's these three modes of material nature, which is this is also a very mysterious thing, И разбира се, има и трите гуни на материалната природа, които също са много загадъчни. And normally people don't, you talk about three modes of material nature, they don't, what are you talking about? What is this? Обикновено хората, когато чуят, че говорим за гуните на природата, питат. So the word, Sanskrit word is guna, which means actually quality. Санскритската дума е гуна, което означава качество. And sometimes Prabhupada translates three qualities of material nature. И понякога Шрила Прабхупада така го превежда. Трите качества на материалната природа. And again, this is presented in a, you could say, simplified way. Отново това е представено по един, може да се каже, опростен начин. Krishna dedicates a whole chapter in Bhagavad Gita to this three modes of material nature. Кришна посвещава цяла глава Бхагавад Гита на трите гуни на природата. So we have
Tamaguna, Rajaguna and Sattvaguna, 3 modes, which is ignorance, passion and goodness. Имаме трите гуни, които са добро, страст и невежество. But we are also told that these don't really appear in their pure form. Но също така научаваме, че те не се проявяват в чисто състояние. They are mixed practically always. Те са винаги на практика са смесени. And the example given, it's a very good example, is the 3 primary colors. И пример, който се дава много хубаво, това е с трите главни цвята. We all know what are the 3 primary colors, right? Where are the children? They know this? Maybe not. Кои са трите главни цвята? Децата, може би. But we all know, right? It's red, blue, and yellow. Ние знаем, че това са червено, синьо и жълто. Now, any other color is coming from these 3, or from a mixture of these 3. Всеки един друг цвят идва от смесица от тези 3 главни цвята. Which is quite amazing. So then the question may be, how many mixtures are there? Което е много удивително и въпросът може да е колко смесици има. So as far as living entities go, we know how many mixtures there are, right? Що се отнесе до живите същества, знаем колко смесени състояния. How many do we have? Колко има? You know this? Huh? You don't know. Maybe you know. Who knows? Your neighbor knows? How many different types of living entities are there? If you read Prabhupada's books, you should know. I know that you know. I'm asking somebody else. Don't answer if I don't ask you. Yeah, 8,400,000. So that's, if you think of colors, that's a good amount of colors. Ако си замислиме за цветовете, това е доста добро количество цветове. But of course, if you really, according to the scientists, we have to believe this. Old PCs used to have 16 million, they say. Според учените, старите компютри, в тях има 16 милиона цветове. Now the new ones, the last thing I saw, I think was 1.something billion. Новите компютри, за последно видях, пишело 1,6 милиарда. So, 1 billion, depending where you live, how much is here 1 billion? 1,000 million. That's right, 1,000 million. So that's not 16 million, that's 1,000, more than 1,000 million. And this is all mixed from 3 colors. Всички тези 1 милиард и 600 милиона цвята са смесица от 3 основни цвета. So we can imagine the material nature, therefore it's so complex. It's just a mixture of these 3 modes, but in so many different varieties. Може да си представим материалната природа с толкова много разнообразие в нея, колко много различни смесици от трите гуни. And as it is said in this purport, these 3 modes, they, what is it? Word? They act on the mind and heart. И както беше казано в тези места, трите гуни въздействат на ума и сърцето. So there can be so many different influences on our mind and heart. Mind and heart are basically synonymous. They're the same thing. Ум и сърце в общи линии са синоними. Може да си представим колко много влияние може да има върху нашите уми. You may say, well, mind means thinking and heart means feeling. Yeah, well, basically. But it's the same, category. Може да кажем, че ума означава мислене, а сърцето чувстване, но това е в една и съща категория. And in Sanskrit, of course, we have different words, but they're sometimes used interchangeably, like riddhi, riddha, or chitta, consciousness, mind, heart. So when Prabhupada translates, this is practically sometimes this way or that way. They're basically the same. На санскрит има някои думи, които се взаимозаменяваме, означават едно и също, като хрида и чита, но и Прабхупад използва понякога една. Like Cheto Darpana. What does it mean? Purifying the heart.
Cheta. But Cheta, many times, is mind. So it's the same, consciousness. Yeah. Както в Чето Дарпа на Марджанан, това означава, Чето означава сърцето или ума или съзнанието, едно и също. Now the point is that as long as the three modes of material nature act on the mind and heart, we remain in the material world. Но смисълът е, че докато гуните действат върху ума и сърцето, ние оставаме в материалния свят. What to do? So therefore, there have to be the mind and heart, or the heart has to become purified. И за това умът и сърцето трябва да бъдат пречистени. As long as it's under the influence of rajas and tamas, especially, then sometimes enjoying and many times suffering. It's always back and forth. Докато остава под влиянието, особено на гуните на страстта и невежеството, ще има понякога наслаждение, повечето пъти страдание и ще се редуват едното и другото. Here it says, the heart feels satisfaction, jubilation, or illusion, according to the effects of the modes of material nature. Тук се казва, че различните въздействия на гуните на природата предизвикат в сърцето лекуване, задоволство или илюзия. Yeah. So illusion includes a lot of suffering. Илюзията включва много страдания. It's not just satisfaction and jubilation. Не само лекуване и задоволство. So it's sukha dukkha. It's typical happiness and distress. This is material life. We all know this by experience. Така че сука, дука, щастие, нещастие, това е материалния живот, всички сме го изпитвали. So people in ignorance, they will say, well, that's life, c'est la vie. Хората, които са в невежество, си кажат, ми такъв е живота. And actually we need suffering so we can appreciate happiness. Те ще кажат, всъщност имаме нужда от страданието, за да можем да оценим щастието. If you're always happy, it's a little boring. Ако винаги си щастлив, това ще So have some suffering once in a while. It's good, you know. От време на време трябва да пострадам много. Anyway, so but this is the situation. As long as one is under the influence of the three modes, inevitably you will have to suffer and experience happiness and distress, you know, changing all the time. Докато човек се намира под въздействието на трите гуни, неизбежно ще трябва да изпитва щастие или нещастие и това се сменя през цялото време. So therefore, like Bhagavad Gita, we will see Krishna will explain and then will say one has to rise above the three modes and come to the transcendental platform. Затова е както Кришна казва в Бхагавад Гита, човек трябва да се издигне над гуните на материалната природа и да достигне трансценденталното равнище. Sagunan samatidhyaitan. You know, Brahma Bhuyaya Kalpate. You come to Brahma Bhuta, why? When you go beyond the three modes. Кога човек се издига до Брама Бута, трансценденталното равнище, когато се издигне над трите гуни на природата. And that is possible. That's the whole process of this Bhakti-yoga. И това е възможно, и това представлява този процес на Бхакти-йога. Unless we come to that platform, then we just have to continue in the cycle and experience this sukha dukkha. Докато не се издигнем до това ниво, ние ще трябва да останем в този кръговрат на изпитване на щастие и нещастие. So I thought I would go beyond this verse, but it didn't. So anyway, we can stop here. It's already 9:03. Any comment or question? Може да спрем до тук, ако има някакви коментари или въпроси. It's a very juicy subject, the three modes of material nature. Много сочна тема. Трите гуни. Yeah. Maharaj, I have a question regarding the soul. Soul. Because my understanding that this transcendental is the nature, is spiritual. Right. And therefore it's inert. Yes. It's observer, has nothing to do with what's going on. Yeah, that's right. This is my understanding. But also, I spoke with one devotee which told me that... Which is it? Thing? We don't want to mention names, but he's saying that the soul suffers, actually.
isn't it like a dream does? That Yes. things that suffer, but Yes. really don't suffer. Yes, it's simultaneously one and different. Here it says, the results are enjoyed or suffered by the living entity. What's the living entity? It's the soul. Въпросът е дали душата страда или това е някакво състояние на сънно състояние, което тя си мисли, че страда. И отговорът е и да, и не. И тук се казва, че душата е тази, която се наслаждава на резултатите. But then we will also read, no, the soul doesn't enjoy or suffer. It's transcendental. Обаче на друго място четеме, че душата не се наслаждава или не страда, защото е трансцендентална. So what is right? Кое от двете е вярно? And you'll find it in Prabhupada, so there's a contradiction. Prabhupada says this here and he says that there, so which is it? This or that? И виждаме едното и другото, кое е вярно? Има противоречие. That is Western Aristotle, you say, Aristotelics, anyway. Thinking. Aristotle philosophical thinking. Това е западния Аристотелов начин на философско мислене. Yeah, I don't know how you do make Aristotle into an adjective. But anyway, the idea is that in Western thinking, it's one way or the other. That's logic. You can't have contradictory things at the same time. It doesn't make sense. Според западната логика не може да имаш две противоречиви неща едновременно. Това няма смисъл според западния. Simultaneously one and different is not possible. За тях едновременно еднаквост и различие не е възможно. Of course not. It's achintya. Разбира се, че не е възможно, защото е achintya, невъобразимо. Beyond your power of thinking. Отвъд способността и силата да мислим. And that is rejected by Western philosophy. И западната философия затова го отхвърля. It's illogical, therefore doesn't exist. Cannot exist, should not exist. Понеже е нелогично, затова не може да съществува и не трябва да съществува. So the explanation that was indicated is it's like dreaming. И обяснението е, както и ти спомена, че това е като сън. Now we all, I guess, everybody has experience of a nightmare. Всички ние, предполагам, повечето имате опит с преживяване на кошмар. Yes? Да. I mean, sometimes really unpleasant. Понякога наистина много неприятен сън. I mean, in extreme cases, people wake up sweating. I mean, that hasn't happened to me, but definitely nightmares which are like, you are actually suffering. В екстремни случаи хората се будят стреснати и изпотени и това не ми се е случвало, но кошмарите определено са неприятно чувство и човек страда. So there's two examples generally that Prabhupada gives for this kind of experience. Два примера обикновено даваше Прабхупада за тези кошмари. That you are devoured by a tiger. Единият е, че тигър ви поглъща. Or that your head is cut off and you see it like, on a pike or hanging on the wall, whatever. Другият пример за отсечена, че главата ви е отсечена и виждате как е закачена на някакъв на копия или виси на стена. Sometimes it just is a situation, it's like a horror movie. You're really feeling that full of fear because there's something. So that is an experience. Понякога ситуацията е така, като във филм на ужасите и вие наистина изпитвате ужас и страх и това се усеща, изпитва се. But one may argue this is not real, it's an illusion. Но някой може да даде аргумент, че това не е истинско, защото това е илюзия. If somebody wakes you up, nightmare is finished. Ако някой те събуди, край се с кошмара. So, was it real when you were dreaming? Въпросът е, било ли истинско, когато си сънувал? No, but yes. Yeah, when you experienced it, you were suffering. Не, но да, защото когато си го преживял, ти си страдал. But at the same time, no, because as soon as you wake up, it's not there. Но в същото време и не, защото щом се събудиш, то вече не съществува. So, in the 70s, Prabhupada was still there. One of my godbrothers, Havi, he
this was one of the first records made by devotees. A kind of Western type music. 70-те години Прабхупад още присъстваше. Един от моите духовни брати Хави записа един от първите записи с така западен тип музика. Anybody knows Javi? Has heard about him? Някой да е чувал за него? Yeah, you From know. Venezuela. Huh? He's from Venezuela. That's right. Highland Chester. Anyway, so his album was called Daydream, Night Dream. Неговият албум се казваше Дневно съновидение и нощно съновидение. So we may think this dreaming and nightmare at night, that's definitely illusion. Ние може да си мислим, че сънуването през нощта, това със сигурност е илюзия. But this is the daydream. Ние в момента сме в дневния сън. If you really analyze it, this is also not real. Ако наистина го анализираме, ще видим, че и то не е реално. Because it's temporary, it will disappear and you take another body and whatever now happened, it's just gone. Защото то е временно и ще изчезне, когато приемем друго тяло. Всичко това, което сега има около нас не обграждаше, няма да бъде, ще изчезне. I mean, practically what happened yesterday. It's, history. Will never come back, and in one sense it's kind of illusory. На практика това, което се е случило вчера, то е история, вече никога няма да се върне и в известен смисъл то е илюзия. So reality means it's permanent. Реалност означава нещо, което е постоянно. So it's simultaneously, a dream is, yes, it's real, you suffer, but at the same time, it's not you. It's a mental concoction, we use that word. Така че едновременно самият не е реален, но и се случва, и това ние използваме тази дума, това е умствена измислица. But that's what is explained in this work. It acts on the heart and the mind. It means in your consciousness. The three modes act on it, and you imagine so many things which are, from another point of view, not real. Но както се казва тук, гуните те въздействат върху ума и сърцето и ти изпитваш и си въобразяваш толкова много неща, които всъщност не са реални. It's a very interesting subject. Това е много интересна тема. If you think about nowadays, a very big issue is mental health. Ако се замислим в днешно време, голям проблем е менталното здраве. Yeah? There's always physical diseases, right? But more difficult and more miserable are mental diseases. Разбира се, има физически болести и недъзи, но по-трудни и по-причиняващи страдания са умствените болести. And even from the material point of view, these are imaginary. И дори от материална гледна точка, те са въображаеми. Therefore you go to a psychiatrist. Затова в такива случаи отиват при психиатър. In America, it's a shrink. It's a slang word for a shrink. You go to somebody you have to lie down on the couch, and then they will talk to you and try to adjust your mental situation. Отиваш при психиатъра, лягаш там на кушетката и той се опитва да ти настрои. So you are suffering from some phobia or from some trauma or from whatever experience as a child. And you become depressed and anxiety. These are typical symptoms of mental health problems. It's anxiety and stress and depression. Ти страдаш от някаква фобия или травма, която обикновено идва от детството и сега по тази причина изпитваш или депресия, или стрес, или безпокойство. Това са типичните симптоми. You have a claustrophobia. You know that one? Знаете думата клаустрофобия? You're in a
Even in this room, you may become claustrophobic because you feel like, I'm like, especially if you're in a small, very small space, and then the mind goes crazy. Клаустрофобията се намираш в някакви помещения, особено по-малки, и започваш да се чувстваш притиснат и ума просто поудява. Това е това състояние. But somebody else they don't have this problem. Но някой друг може изобщо това да не го притеснява. So that's obviously in the mind. Така че очевидно това е в ума. And the mind can give unlimited types of sufferings like that. А умът може да причини безгранични страдания, подобни на това. Безкрайно. So, and it's actually not necessary. Всъщност те не са нужни. I mean, if the body becomes diseased, this is more real than if the mind becomes, disturbed. Ако тялото се разболее, това е по-реално от това ума да е безпокоен. Anyway, but this is the situation in the material world. We are all under the influence of these three modes, and they, depending on the mixture, it's more acute or less suffering. И това е положението в този материален свят. Ние всички се намираме под въздействието на трите агони на природата и зависимост от ситуацията е или по-остро, или по-леко страдание. Yeah, especially rajas and tamas, ignorance and passion, if they become very prominent, suffering increases. Особено ако се засилят гуните на страстта и невежеството, тогава нараства и страданието. And sattva-guna means one becomes more peaceful, more relieved, and suffering is, relatively speaking, less. И саттва-гуна означава, човек става по-спокоен, по-умиротворен и страданията относително намаляват. So therefore Bhagavatam recommends one has to get tado rajas tamo bhava. One has to get beyond these rajas and tamas at least and be situated in sattva, and then evang prasanna manaso, the mind becomes jubilant. И затова Бхагаватам съветва човек да се издигне над гуните на страстта и невежеството и да се установи в сатва, в която умът става радостен. Yeah. All right. Anything else? Нещо друго? А може ли въпрос? Какво означава да се издигнем извън гуните? Какво е на практика всъщност? Как да разбера дали успявам или въобще не? И какво значи? Как да се направи? What does it practically mean to go beyond the modes, and how I can be sure if I go? You can never be sure. No, I mean. First canto, second chapter, text 17 to 21. You study those, you understand. Трябва да изучаваш първа песен, втора глава от 17 до 20. Srinvata Svakata Krishna up to Chidyante Hridaya Grantish. I mean, it explains the process of going beyond the three modes. От първа песен, втора глава от 17 до 21 стих на Бхагаватам се обяснява процеса как да се издигнем над тези три моди. Трябва да го прочети и изучава. So, basically it means, as I said, if you're under the influence of rajas and tamas, there's many inauspicious things in the heart and you suffer. Ако сме под влиянието на гуните на страстта и невежеството, в сърцето ни има много неблагоприятни неща, които ни носят страдания. So by beginning to hear, but quality hearing, then inauspicious things will become cleansed from the heart. Krishna will help you to do that. Ако човек започне да слуша и то качествено, тогава Кришна ще помогне от сърцето да се изчистят тези нечисти, неблагоприятни неща. And this is happening by two things, Nityam Bhagavata Sevayat, by hearing about Bhagavatam and serving the Bhagavat devotee. И това се случва чрез две неща. Първото е Нитям Бхагавата Севая, това е слушане на Бхагаватам редовно и служене на чистия правилно дарен. So then all these inauspicious things will gradually disappear. Тогава постепенно всички тези неблагоприятни неща ще изчезнат.
And that's the whole thing. We said, tara rajastamo bhava kama lobadayaschaye. Then lust, anger, greed, all these different things that disturb, they will disappear. Тогава тези поход, гняв, алчност, неща, които притесняват сърцето им, те ще изчезнат. Then you become established in sattva guna and vishuddha sattva later, and that's it. That's the solution. Problem solved. Тогава човек се установява в сатва гуна и по-късно в шуда сатва, чистото добро, и това е процесът, така се решава този проблем. In that verse, Tararajas, it says, Cheta etaya ana vidham. And Prabhupada explains it's like the pinching that we feel in the heart, that will disappear. В този стих Прабхупад обяснява, че това изпитваме това нещо ни боде в сърцето, се има някакъв проблем там, той ще изчезне. And then you become sattva stita, you become situated in sattva. Then, it's like relief. Тогава се установяваме в сатва и човек получава облегчение. So it's a scientific process. Така че този процес е научен. It's like when you have a dirty water in a glass and you keep putting clean water. It's a matter of time that all the dirty one will become out, and then you just have at the end a glass with clean water. Както ако имаме чаша с мръсна вода и започваме и продължаваме да добавяме към нея чиста вода, и в един момент чистата вода ще замести мръсната и ще остане само чиста вода. But of course, if you once in a while add a little bit more of dirty water, that will take a long time. It depends on the amount. If you really put a lot, then you have to start from scratch again. Но ако от време на време добавяш отново мръсна вода, ще отнеме доста време и зависи от количеството. Ако добавиш много мръсна вода, ще трябва пак да почнеш от начало. That explains why sometimes people ask, well, I'm here, since 40 years chanting Hare Krishna, but I'm worse than the first day I joined. So why is that? Well, of course, you added a lot of dirty water. Затова, когато понякога хората питат, аз съм тук от 40 години в това движение, повтарям Харе Кришна и се чувствам по-зле от първия ден, когато дойдох, явно, че си добавил много мръсна вода. It's not a question of how many years. Не е въпросът колко много години си. Everything is quality, not quantity. You can be for hundreds of years and still be worse than somebody who has been chanting properly for 3 days. Не е въпросът в количеството, а качеството. Човек може 100 години да е тук и да е по-зле от някой, който мантрува качество на Харе Кришна от 3 дена. Sounds extreme, but that's how it is. Звучи екстремно, това е факт. Don't be discouraged. Не се обезкуражавай. Life is eternal. Пред нас е вечността, живота е вечен. If it's not in this life, next life. Ако не е в този живот, следващия. And if not next life, then the life after that. Ако не е следващия живот, по-следващия. No problem. You will not die. Няма проблем, ти няма да умреш. There's still hope. Все още има надежда. Yeah. Okay. Anything else? I want to bring up a controversy because Oh no. regarding mental disease. Oh my God. So, sometimes they're called geniuses, Yeah, I know. Most crazy people, he's a genius. The question is, Dali, this guy, madman. He's a genius, and he is. Painting clocks that will melt, all kinds of weird stuff. Most famous painting. Oh yeah, the most famous paintings. My God. Anyway, the question is, should a practitioner of Krishna consciousness, can it be necessary that one takes psychopharmaca if the mind is too crazy? I don't know, I guess so. I mean, whatever helps. Ако някой практикува Кришна съзнание, има умствен проблем, трябва ли да взима лекарства за това? I mean, especially if you become dangerous. Махарадж казва, да, предполагам,
you know. е опасно състояние. Every case is individually different, you know, so... Всеки случай е индивидуален, различен. Like sometimes you have to restrain somebody, right? Като понякога You човек have to put them into a straitjacket. трябва да го вържеш. Why is that? Because otherwise they will harm either themselves or others or both. Защото иначе може да наредят другите себе си или и другите и себе си. Why you lock people up? Защо заключват хората? Because they're dangerous. Защото са опасни. Yeah. So it's not desirable, but maybe necessary. Не е желано, но може и да се наложи, да е необходимо. Yeah. There are different grades, huh? Има различни степени. And in most countries, the light cases are all out in the society because there's not enough space. Because actually everybody is mad. So those who are not completely crazy, we are all here. Повечето страни, всички такива леки случаи, те не са на свобода, защото няма достатъчно място за тях и в този свят всички са луди. Те, които не са толкова луди, сме тук. I mean, Prabhupada talks about this. You know the story about the lawyer in Calcutta court case? Прабхупада разказва тази история за един адвокат в Калкута и един съдебен случай. Yeah, so somebody did something, I think maybe even killed somebody. Някой извършил някакво престъпление, може би дори убийство. And the defense lawyer, and this is happening of course nowadays so many times, they then will say, well, he actually was, at the time he did this, he was crazy. И този, който защитата, адвоката, пледира в случая, че по времето, когато извършил престъплението, той човек е бил невменяем. So he didn't know what he was doing, so therefore he's not responsible. Той не е знал какво прави и затова не е отговорен. So then the other lawyer, he then went, to the judge. He said, "I'm a doctor. I analyzed. I think everybody is a little bit crazy." Тогава другият адвокат от обвинението, той казал, аз съм доктор и съм анализирал и съм установил, че всеки е в някаква степен луд. So, yeah, sometimes they do this. The people will not get, how do you say, sentenced or condemned because at the time they were not in their right mind, so they were not responsible. Понякога това се случва. Някои хора биват обявени за невменяеми и затова не могат да им присъждат да бъдат затворени или осъдени. So, that general principle, whatever helps, we use that. Каквото работи, това е генералният принцип, използваме това, което действа. Like medicine, sometimes they know, this is allopathic medicine, don't. Probably whatever works. We're not fanatics, only Ayurvedic. Don't take that pill, it's allopathic. Well, but it helps. I have a headache, I take an aspirin. No, don't take an aspirin. I will take an aspirin. What's your problem? Както и с лекарствата, някои хора казват, аз не взимам алопатични лекарства, само аюрведично, но ако аспирин, например, работи, защо да не го вземеш, ако имаш колобора? Какъв е проблема? Everybody has to judge their circumstance. Всеки трябва да прецени според обстоятелствата. All right. So, now what's the program? First of all, let's welcome those who just arrived. There's a few more. I don't even know all the names, but so what, you invited all these people? So you're responsible. All right, so what's the program? Yeah, now you have to make an announcement. Maybe somebody doesn't know, but there are two who will get married today. Well, they're already married, but they will get real married. Може би някои не знаят, но днес двама души тук ще се оженят законно, те си вече женени от известно време. Vedic marriage ceremony. Чрез ведическа сватбена церемония. Very auspicious. Много благоприятна. For some. За някои. And those who are renunciants, they shouldn't actually attend. Но тези, които са They can if they want, but
generally, brahmacharis, vanaprastha, sannyasis do not take part in marriage ceremonies. Ако искат, могат да участват, но Прабхупада казва, че брамачарите, санясите, ванапрастите обикновено не посещават такива сватбени церемонии. And he was criticized because he did it for his disciples. И той е бил критикуван самия той, защото извършва такива церемонии за своите ученици. And I may be criticized for that also. Така сега и аз мога да бъда критикуван, че също ще го But it's an exception. Това е изключение. Actually, I should be not there. I can have my alter ego appear. Anyway, forget it. Okay, so then explain what's going to happen. Харе Кришна, добре дошли. Да, както каза Махарадж, след малко предстои нашата ведическа сватба с Бхакти-Галина. След закуска, надяваме се да бъдем готови максимално така скоро, да бъдем организирани в приготовленията и някъде около 10:30-11 да започне киртана и най-късно така около 11 и ягата вече Махарадж ще говори, ще имаме ритуали, ще направим една ведическа сватба. So, for me, what's the deal? 10:30 will start the kirtan. What, 10? 10:30, okay. And then a lot of prasada. И след това ще има доста прасада. And he has to pay for everything. Ти трябва да платиш. So where do we do it? I think right here outside would be the best. Well, or in the garden or on this little terrace here. No. Може тук отвън да направим. No. We'll discuss. You'll discuss. Okay. Here is the priest. Okay. Well, I mean, whatever. All right, so we'll stop here. Hare Krishna, thank you. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Sisi Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai.